my topic. My topic is Introduction to Machine Learning. Most of you have heard about the term machine learning. Machine learning is famous all around the world. It is a continuously developing field. Any technology user today has benefited from machine learning, isn't it? Um, the term machine, these are the contents of my topic. Introduction, definition, learning process, types, algorithms, application, implements, use, advantages and disadvantages. First of all, I am giving a small introduction for you. The term machine learning was introduced by Arthur Lee Samuel in 1959. He is a famous scientist in America, and he is also famous in the field of artificial intelligence. He is the man popularized the term machine learning in 1959. The artificial intelligence and the machine learning both are closely related terms. It is also the branch of our computer science. There are so many branches are here like data mining, deep learning, artificial intelligence, etc. Our topic is introduction to machine learning, so we will discuss with machine learning. Next, I am going to be talking about the concept behind machine learning. Do you have an idea about which concepts are behind machine learning? Anyone? Is it audible now? Yes. Okay. We will discuss with a comparison. The concept machine learning we will discuss with this comparison. Okay. First of all, we know that human beings are learn everything from our past experience. Past experience means what? Our life experience. But our machine has no past experience because our machine always follow the instruction given by human beings, isn't it? But what if human can train the machine to learn their past data and to put human can do as much faster? Well, that's called machine learning. We know that human beings are very intelligent. Why we call humans are intelligent? Because human beings has an ability to take their own decision at any situation, isn't it? But our machine does not have any ability to take their own decision. With this, so in through the machine learning, what we do, this human intelligence is given to the machine. So the machine is also being intelligent. It is not just about learning; it's also about understanding and reasoning. This is the concept behind machine learning. We will discuss more about machine learning in upcoming slides. And I hope that this concept is clear for you. Is it clear? Anyone? Yes. Okay. Then next we will move to the actual definition of machine learning. This definition is much clear by using this figure. In this figure, we have seen that there is an ordinary system. Ordinary system means what? Our computer that we are currently using. Then artificial intelligence is given to this system. The system has get an ability to take their own decision. That is machine learning basically is. It is an application of artificial intelligence that provides the system to learn and improve from experience without being explicitly programmed. We notice that our systems are able to solve the complex mathematical problems also. How is it possible? Through this machine learning, we train our system to do apply the complex mathematical solutions. That is called machine learning.
Through this learning, our machine has get an ability to solve these problems. I hope that this definition is clear for you. Uh, Next, we will go through the learning process of a machine. How does this machine learning stuff work? If you provide an input data with kinds of fruits. So here we take, suppose we take an example for an input data is called fruits. As a human being, we have easy to understand all the fruits and group them. But in the case of a machine, it is a very difficult job, isn't it? So the machine what to do? The machine first analyze the input data. Here the input data is fruit. So the machine first analyze this input data. Then it tried to find patterns. Patterns like the shape of the fruit, color and the size. Based on these patterns, the system what to do? It will try to predict the type. It will try to predict the types of this fruit based on its shape, color, and the size. Finally, the machine store this feedback in our memory for the future uses. Next we give another input data. The machine what to do? It go through this entire process. First, it analyze the input data, then find the pattern, then it try to predict, then it store the feedback to the memory. Okay, these are the learning process of a machine. The machines are learned through this process everything. Is it clear? Yes. Okay, then next we will move to the types of machine learning. There are three types of mainly the three types of machine learning. First one is supervised machine learning. Second one, unsupervised learning. Third one is reinforcement learning. This is much clear by looking this figure. These are the types of machine learning. In supervised machine learning, there is a training data is required. It works based on this training data. In unsupervised learning, there is no training data is required. In reinforcement learning, the machine learns its own. There is no training data is required. Okay, we will discuss these types of machine learning in detail. First one is supervised learning. In this is a figure that helps you to understand better what is supervised learning. In this figure, we have seen that the system and the data. In supervised learning, the monitor detects the model of the system that we are trained. Here, the trained data is apple. So, the system knows that this is an apple. Next, we provide another data set, which is the new data. This data system does not know what is it. By looking this figure, we suppose that these known data are red apples, collection of red apple, and the new data are collection of green apple. So, the system what to do? System both are apple, but the colors are different. So, this is the learning training phase for the system. So, the system what to do? The system create a new data set for the new data set. The system first create the new data set which contains the pictures of the new data. Here, the new data is what? Anyone? Is it audible now? Are you there? Yes. Yes, Okay. By looking this figure, we consider the new data as green apple. Okay. Yes or no? Okay. Okay.
So the system this is about the system what to do. The system create a new data set which contains the picture of this new data. Here the new data is what? Green apple. So the system do the collection of the new start the collection of the green apple. So next time we ask the system which kind of data is, the system will tell us that this is a apple. That is, it's a green apple. This is the working of the supervised learning. The system learn through this training data. Without a training data, the system does not learn. Okay? Is it clear for you? Yes. Okay. Shall we move to the next slide? Yes. Okay. The next learning is unsupervised learning. In unsupervised learning, we take the input data which is clustered or mixed types of data. So in this learning, there is no trained data is required. So we just feed these input data into this system. The system what to do? The system try to find pattern based on these similarities. Similarity means the group of same shape, same color, etc. In this learning, there is in this learning we provided input. The system do its their own work. That is the working process of unsupervised learning. Next, we will go through the third types of learning. That is reinforcement learning. This reinforcement learning will be explained with a small example. Imagine a newborn baby. If you put a burning candle in front of a baby, the baby does not know what happened. If touching the candle's flame, what happened for him. So the next time we will put on the same burning candle in front of the baby. The baby remember that what in the past time and it want to be repeated. And so this is actually reinforcement learning. In reinforcement learning, we have an input data. Here we take input data as apple. So we just feed this input data into the system. The system does not know which kind of data it is. So the system will tell us that it is mango, isn't it? But as a human being, we know that it is wrong. It is not mango, it is apple. So we train the system through its feedback. Through feedback, we tell the system that it is wrong. It is an apple, not mango. Through this feedback, the system learned that it is not mango, it is apple, based on its shape, color, size, etc. So, the system learn from this feedback and it keeps stored in the memory for its future uses. So, next time we will ask the same question to the system. The system will test that it is an apple. This is the working of reinforcement learning. Is it clear for you? These types of learning are clear? Yes. Clear. Okay, then we will go through the algorithms of machine learning. There are lots of algorithms are used in machine learning. The common algorithms are I mentioned here. First one is linear regression. Second one, decision tree, and third one is k nearest neighbor. Linear regression means it is always used for finding the relationship between variables. We know that what is variable, isn't it? Then the main use of this linear regression are to predict the values, predict something. If in any prediction, we first find the errors, chances of errors in that prediction. Here, this graph shows that
This is a simple linear graph. This is a simple linear regression graph. In this graph, in this graph, we have seen that there is lot of blue points or blue dots. That is the variable data. Hmm. For predicting something, there is the chances of error is high. So the variables are lies far from the regression line. There is the chances of error is small, is large. But the data points are lies inside the uh, uh, close to the regression line. The chances of error is small. Okay, that is discussed in linear regression. There is more. Um, Next one is decision tree. It is a branching method to illustrate every possible outcome of a decision. This type of algorithm makes clear by with an example. Mm. Yeah, this shows this will clear for you. I'm telling with an example. Imagine that if you are sitting at a home and get bored, if you feeling like to go outside, what do you do first? First, you check the condition of the weather, isn't it? Yes or no? Yes. Yes. If sunny outside, yes, we will prefer to go outside for walking. But it's too rainy outside. We will not does not like to go outside. We will prefer to stay indoors. That is done in decision tree algorithms. When decision trees algorithms are based on the condition. Okay. The third one is the k nearest neighbor. It is also used for classifying the algorithms. There are so many ways to classify algorithms. The k nearest neighbor is most commonly used. It works in a way that a new data point is assigned to a neighboring group and it is most similar to. I hope that the types of algorithms are clear for you. Is it okay? Okay. Okay. Then we will move to the application of machine learning. There are four types of applications in machine learning. Here we are discussing the four types of learning. There are lots of applications surrounding in machine learning. First one is virtual personal assistant, traffic prediction, social media personalization, and automatic translation. First one is virtual personal assistants. These figures are most familiar to you. First one is Google Assistant and second one is Alexa. I'm explaining these virtual personal assistants with an example. Most of you use Google Assistant for your personal uses also. If you think to play some music with using Google. So what we do, we ask the Google to play some music. So behind the Google what to do? Google first record whatever we are saying. Then it send it to the server and decode it with machine learning. We get we get the required output. That is also done by Alexa also. If we ask something to Alexa, Alexa what to do? It first record the data, will record whatever we are saying. Then we get the required output. We are all noticed that using these personal assistants, these are not work without internet connection. What is the reason? Because now, without internet connection, the server could not be contacted. Without server connection, it is does not working. Okay, is it okay? Yes. Okay.
Then next one is traffic prediction. Today, we all are use Google direction anywhere in the trip or daily commute or even intensity travels also. Most of you are familiar with Google directions or Google Map. We ask the Google to find we use Google directions for this. We choose Google for finding the path. Google suggests that the path of our destination. So we will follow this path by Google. We so we by using this Google direction, we noticed that Google is almost 100% sure in its suggestion. How is it possible? Behind this Google direction, there is lot of machine learning applications are used under the hoods of such applications. Without machine learning, these Google directions does not work. Without Google direction, we have to find very hard to find our destination. Next application is social media personalization. I hope that these social media platforms are familiar for you. What is the role of this social media platform in our machine learning? Mm. It will explain with an example. Okay, that example makes you understand better. If I'm trying to purchase a formal T-shirt in Amazon, I'm checking the T-shirt. The rate of the T-shirt is too high, so I don't like to buy at the right time. Then next time I'm going to my Facebook, I will see the same advertisement here. Go to Instagram. Here is also the advertisement of the T-shirt. And also the Google, we also see that the advertisement of the T-shirt. What is the reason? Because the reason is that with the help of machine learning, the Google understand that I am interested in buying these products. So these notifications in Facebook, Instagram, and YouTube, the Google attracting me to buy these products. With in Amazon's also, the Google machine learning is used. This machine learnings are used. That is the role of social media in our machine learning. The next one is automatic translation. If you are visited in a foreign country, you will not familiar with that country's language. So we will see something in front of the road or in front of the street. We does not understand what is that. With the Google and with the help of internet connection, using the automatic translation, we will understand what is it. With the help of this automatic translation, this automatic translation will also work with the help of machine learning algorithms. These four types of algorithms are clear. Virtual personal assistants means the Google Assistants and the Alexa. Traffic prediction means we use Google directions for our trips that like. Third one is social media transformation. I will tell with an example that formal T-shirt buying, etc. Then automatic translation means the visiting foreign country. The without familiar language, it will convert it to our mother tongue. That is automatic translation. These are the four types of applications of the machine learning. There are lots of applications behind machine learning. These are the most familiar things. So I will add to the slides. Shall we continue? Yes. Okay. Next, we will discussing about the development of machine learning.
that is implementing machine learning. For developing anything, the languages, these things are understood very well. First one is language, IDE, and platform. We will discuss one by one. First one is language. For developing anything, the language is very, very, very important. Without knowing the language, we does not do anything. The language of support the machine learning developments are C, Python, and C++. These are the familiar language to development for helping the developing the machine learning. For selecting this language based on your familiarity of this language. Next one is IDE. IDE stands for Integrated Development Environment. The common IDEs are used for developing the machine learning are PyCharm, Anaconda, and Jupyter Notebook. Platform. Platform is also used to developing the machine learning algorithm. Most of the platforms are free to use. For example, the commonly used platforms are Amazon and Google Cloud for developing machine learning. Next, we will discussing about the uses of machine learning. Machine learning are used widely in all around the world. In our daily life also, we will use machine learning. The commonly used machine learning, I will here discussing with the health in the field of healthcare and education. First one is healthcare. In healthcare, machine learning is helps a lot for diagnosing the diseases and discovery of the disease in smart health records. These are the things used in machine learning in the field of healthcare. Okay. In education also, we use machine learning for increasing the efficiency of our studying and personalized learning, predictive analytics, and adaptive learning. Also, we use machine learning. Next, we will discussing about the advantages of machine learning. We know that every coin has two faces. So, anything it has advantages and disadvantages also. Here, first we discussing about the advantages of the machine learning. Machine learning is helps to identify the new trend and the pattern. How machine learning helps to identify the trend and pattern? For example, we all are use Amazon, the world's largest online retailer. And I hope that you will also purchase a lot from Amazon, isn't it? So we will search our product through Amazon. We will search continuously searching one product. The Google will understand that the machine with machine learning. This Amazon will understand I am interested to buying this product. So it will increasing the trend of this pattern and it will increasing the trend of this pattern. Then the next one is machine learning. With machine learning, there is no human intervention is needed. We first of all we said that what is machine learning with machine thinking capacity. With human intervention is does not needed for that. With machine learning, we does not need human beings presence. It is used in wide application. We will see everything machine learning is today used in every applications also. The disadvantages of machine learning are there is a lot of data acquisition. For starting a machine, training this machine, there need a lot of data. That is the main disadvantages of machine learning.
there is a lot of time and resources needed for machine learning. Because we training the if you start as training a machine, it consume lot of time and price. That is the disadvantages of this machine learning. Now, today we will conclude that in this machine learning topic, we will discussing about these all are we earlier discussing. First, we were discussing about these contents, then the introduction of this machine learning, who is introduced. Who is introduced machine learning? Anyone? Hello? Yeah. Hello? Is it audible now? Are you there? Yes. Who is introduced to machine learning? Any idea? Adil Samuel. Okay. Then we will discussing definition of machine learning with this figure. Then next we discuss what is the learning process of a machine. First it analyze the data, then find the pattern, then it go to the prediction and store this in memory. Next we will discussing about the types of machine learning. First one is supervised learning. In supervised learning, there is no training data. There is training data is required. In unsupervised learning, we feed the system, then system gives you output. In reinforcement learning, the system learn its own. Then next we will discussing about the machine learning algorithms. There are three types of algorithm: linear regression, decision tree, and k-nearest neighbor. Next one is the application of machine learning. First one is virtual personal assistant, that is Google Assistant. Examples are Google and Alexa. Traffic prediction, social media transformation, automatic translation, etc. How to develop a machine, how to develop machine learning, and what are the tools we need to develop machine learning. That is a language and IDE and platform. These are must be understood for developing machine learning. Then we will discussing about the uses of machine learning, advantages and disadvantages. I am referring the tutorial points of the book, tutorial points name book for preparing these slides. Thank you. Okay, any questions? You can ask some questions. Others can ask some questions because query for all queries we have 5 marks. So help Navanita to score 5 marks by asking questions. Because if you are not asking questions, I cannot put 5 marks for her. So it is others' responsibility to give 5 marks to Navanita by asking some questions. For non-computer science background, this topic will be somewhat complex, I think. So for computer science graduates, so don't worry about the other background students.
I hope all computer science graduates can easily understand this. Others, if you have some doubts, you can ask directly to Navanita. Help Navanita to ask to score 5 marks in question query clearing. Otherwise, Navanita won't ask you back the question, so you also others also will lose 5 marks. Okay, Anaka Devadas is asking some questions. Okay, Anaka. Can you take linear regression once more? Okay, no problem. Can you see the slide? Yes. Okay. Linear regression. It is an algorithm used in machine learning. It is mainly used for the relationship, finding the relationship between two variables. We know that what is variable. If you want to predict the height of a person, weight of a person based on its height, height is the dependent variable. Height is the independent variable, and weight is the dependent variable. As you know that, that's no. In linear regression, we use to predict something. Okay. So in any prediction, there is an error occurring. Must there is an error? No, there is an error. So this is the valuables lies in the close. Where is it? Uh, in any prediction, there is a chances of occurring error is high. If the data here in this graph, the blue dots denote the data points. Okay, that you understand what I am telling. Okay, here red line is the regression line. Okay, these data points are closest to the regression point. The chances of error is less. That is, error is less. What means it is a good prediction. Okay, if Okay. if the data if the data points are lies far from this regression line, the chances of error is too high. So, what happened? Our prediction is very bad. Okay, that is regression means. That is linear regression means. With regression if the data points are closest to the regression line, it is a good prediction. There is no chances of finding the errors. These data points are far from the regression line. This prediction is very less. There is a high chances of finding these errors. Is it clear? Yes. Okay. Thank you. Thank you. Any other questions? So in this seminar, all should present. So you need a 70 percentage attendance for this topic, or for others, those who are absent. I cannot tell those who are absent, but I am telling to you, those who are present here, you need 70% attendance in all the seminars. Okay, then only your marks finally we can count. Otherwise, as university rules, you are not eligible for passing this subject. Okay, so others also be present. Navneeta also should be present in all other seminars. Okay. Navneeta, what is the difference between these? Don't worry, my what just a few simple questions that arise in my mind. What is the Okay. difference between this
artificial intelligence and machine learning. Artificial machine learning, through the machine learning, we train the machines like this, our computers, etc., for our usage. Through artificial intelligence, it is also helpful for finding artificial intelligence and machine learning both are closely related tasks. അപ്പോ രണ്ടും മീറ്റിംഗ് അങ്ങനെ Okay. So artificial intelligence, that is actually a broad category. Okay. So machine learning is actually an application of AI, artificial intelligence. Okay, okay. Then the human beings' tendency is to make everything what self-thinking. Okay, so like us, with self-thinking. So the machine learning means a particular machine is uh, learning something from the environment and it's respond to automatically. Okay, so if you look at but artificial intelligence is something different. You cannot say it's entirely different, but one application of this is machine learning. Okay, if you look at a small child, how that child is learning. The same thing we are adopting to a machine or a computer. That is this artificial intelligence or machine learning. So if you tell a small kid, if you show a cat to him and if you ask what is this, okay, he will tell that is a cat. Understood? So how he is learning that animal is a cat? Maybe from his mother or somebody else told him. Understood? Okay, others non-computer background, non-computer background എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ലെവൽ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്കിൽ എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഐ എം ആസ്കിങ് വെദർ ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. Fatima, since she is clear, this subject is clear. Fatima, since she പോയോ? Yes, sir. It's clear, right? നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് ആണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ജനിച്ചു വരുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം അമ്മയോട് ചോദിക്കില്ല, ഒരു പൂച്ച അത് നടക്കുമ്പോൾ അമ്മയോട് ചോദിക്കും എന്താ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? അപ്പോൾ അമ്മ പറയും ദാറ്റ് ഈസ് എ കാറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പം കുട്ടിയത് ഫീഡ് ചെയ്യും, കുട്ടീൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ കുട്ടിയത് ഫീഡ് ചെയ്യും. കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ കുട്ടി വേറൊരു പൂച്ചനെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള പൂച്ച, ആദ്യം കണ്ടത് വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും, പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലൊരു പൂച്ച കാണുമ്പോൾ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമതും ചോദിക്കും, ചെറിയ കുട്ടികൾ രണ്ടാമതും ചോദിക്കും എന്താ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്, അതെന്താ ചോദിക്കും. അപ്പൊ ആ കുട്ടീൻ്റെ മദർ ആരെങ്കിലും പറയും, അമ്മ പറയും, അച്ഛൻ പറയും ദാറ്റ് ഈസ് എ കാറ്റ്. അപ്പം കുട്ടി അത് ലേൺ ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു കുട്ടീനോട് പിന്നെ പൂച്ചനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ കുട്ടി പറയും പൂച്ച അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് 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 എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അതിനിപ്പോ നിങ്ങളെ ന്യൂറോൺസ്, അതിന് കുറെ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളെ ന്യൂറോൺസ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു, അതിനകത്ത് മെമ്മറി വരും, നിങ്ങളെ ഈ ബ്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ സ്റ്റഡീസ് ആണ്. പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ദിസ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതേ കുട്ടീനോട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പൂച്ച ഈ മുടന്തി ഒരു കാലില്ല, 3 കാലേ ഉള്ളൂ പൂച്ചയ്ക്ക്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി പറയും പൂച്ച എന്ന് പറയും, ദാറ്റ് ഈസ് എ കാറ്റ് എന്ന് പറയും, റൈറ്റ്? അപ്പോഴ് നിങ്ങളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പറയുന്നു നോ, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കാറ്റ്. ഇതാണ് പ്രശ്നം. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പം ആ കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ 4 legs ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം 3 ലെഗുള്ള ഒരു പൂച്ചയെ കാണുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് a cat, but the computer will fail. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടി കുറച്ച് വയസ്സൊക്കെ ഒരു 10-25 വയസ്സായി, നമ്മളെ നവനീതന പ്രായത്തിൽ കുട്ടി. അപ്പം ഒരു പൂച്ച കാണാൻ, ഓക്കെ, പച്ച കളറുള്ള പൂച്ച, പച്ച കളർ. അപ്പം
കുട്ടിയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, നവീനോട് നമ്മൾ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നവനീത് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കാറ്റ്. അതൊരു കാരണം നവനീതന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു പൂച്ചയില്ല. പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മനസ്സിൽ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് നോട്ട് ലേൺ ദാറ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ അത് പഠിക്കില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പഠിക്കും. നിങ്ങളെ ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ല. കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കാണിച്ച് പറയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പറയും ദാറ്റ് ഈസ് എ കാറ്റ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് റെക്കഗ്നൈസ്, ആപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നവീനത പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹ്യൂമൻ നമ്മളെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോംപ്ലക്സ്. നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല, അത് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ്. പക്ഷെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ, ഒരു 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 മെഷീൻ ഇത് ലേൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി 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 ഡിഫിക്കൾട്ട്. മനസ്സിലായി? നമ്മൾ ഈ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം, ഓക്കെ, നമ്മളെ ബ്രെയിനും അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി വെച്ചിട്ട് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്കല്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് മെമ്മറി വെച്ചിട്ട് ഇത് കുറെ ഫീഡ് ചെയ്ത് കുറെ ഡാറ്റ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതും സെയിം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്തുണ്ട്, ഇന്റലിജൻസ്. പക്ഷെ മെഷീൻ ഇതൊക്കെ മെഷീൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട്. മെഷീൻ ലേൺ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ടാണ് ലേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഏത് മെഷീനും നമ്മൾ കുറെ ഡാറ്റ ഇഫ് യു ഫീഡ് മെഷീൻ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ലേണിംഗ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ അലക്സ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഇതില്ല നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പം ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ നൗ. നിങ്ങളെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടാവും, മൊബൈൽ ഫോണിൽ നടുക്കൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും, ബട്ടൺ അമർത്തി പിടിച്ചാൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഓൺ ആവും. എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോണിലും ഉണ്ടാവും, ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ള മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ആ ബട്ടൺ കുറച്ച് സമയം അമർത്തി പിടിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് ആയി മാറും. When you ask what is the temperature now, you say Google Assistant will tell this is the temperature. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ who is the chief minister of Kerala എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ your mobile phone will respond. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ട്രൈ അത് നോക്കിയിട്ട് യു ട്രൈ വിത്ത് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്. ഇഫ് യു ആസ്ക് എനിത്തിങ് ഇറ്റ് വിൽ ആൻസർ സംതിങ്. ഓക്കെ, ചിലത് അറിയാത്തതുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് പറയും സെർവർ നോട്ട് ഫൗണ്ട്, നോട്ട് ഫൈൻഡ്. അതൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അലക്സ, അതിന്റെ വോയിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നോ അതൊക്കെ ചെയ്യും. ഇനി നമ്മളെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഈ റോബോട്ടിക്സ്, അതേപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, അതേപോലെ നമ്മളെ ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉള്ള കുറെ, പിന്നെ ഡാറ്റ, നിങ്ങൾ കുറെ സെമിനാറൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ. ഈ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നൊക്കെ നിങ്ങളൊരു പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇപ്പം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പോവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സ് വരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ പോലത്തെ ഒരു ഡിവൈസ് പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് പോക്കറ്റിൽ നടക്കും. നിങ്ങൾ വെറുതെ പോയി നിന്നാണ് ഈ ചുരിദാർ ദിസ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ യു എന്നിട്ട് കുറെ നിങ്ങളെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ ചുരിദാർ ഇട്ട ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അത് മൊത്തം അത് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് അത് വരും. അതേപോലെ നിങ്ങളെ പഠിച്ചില്ല, എന്നിട്ട് സെമിനാർ ഉണ്ട് 3 മണിക്ക് നവനീതിന് സെമിനാർ ഉണ്ട്, ഇപ്പം കുറെ പേര് ഉറങ്ങിപ്പോയിണ്ടാവും ചോറും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് സെമിനാർ. ഇപ്പം തന്നെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇപ്പം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് വരും, ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുമ്പേ മെസ്സേജ് വരും, നവനീത സെമിനാർ ഉണ്ട്, നിങ്ങളെ ഓൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ അലർട്ട്. അതേപോലെ നമ്മളെ സിസ്റ്റം മൊത്തം എന്തായിരിക്കും, മെഷീൻ, നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള മെഷീൻസ് ഒക്കെ ലേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് അവസ്ഥ? നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് ലേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പറ്റിയല്ല, നിങ്ങളെ ലാപ്ടോപ്പ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്ടോപ്പ് നിങ്ങളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? അതേപോലെ നിങ്ങളെ എല്ലാ എക്യുപ്മെന്റ്സും, വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ AC അല്ലെങ്കിൽ ഇത്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വെറുതെ കിടന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഭയങ്കര ചൂടാണല്ലോ പറഞ്ഞ AC തണുപ്പ് കൂട്ടും, തണുപ്പ് കുറയ്ക്കും. നിങ്ങളെ റെസ്പോണ്ടിനനുസരിച്ച്, നിങ്ങളെ ജസ്റ്ററിനനുസരിച്ച് അല്ലെ, നിങ്ങൾ പുറപ്പ് വലിച്ചിട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ AC ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തണുപ്പ് കുറയ്ക്കും. ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോളജി വിൽ കം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് നിയർ ബൈ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത്ര ഒരു നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വരും, പേടിക്കണ്ട. സോ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോളജി വിൽ കം. അപ്പം അതിലുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കായിരുന്നു ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ്. ഇതൊക്കെ മാത്സ് ആണ്, മാത്തമെറ്റിക്സ് ആണ്. അത് മാത്സ്, അതാണ് നമ്മളെ മാത്സ് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എക്സാക്ട് പ്രഡിക്ഷൻ ആണ്
ഓക്കെ, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് റിലേറ്റഡ് ടു ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ടു നിങ്ങളെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ഇതിലൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ്. അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ഒരു എന്താണ് ഒരു സംഭാവന, ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ മെഷീൻ ലേണിംഗ്. എല്ലാ മെഷീനും ലേൺ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് അല്ലാതെ മെഷീൻ സ്വന്തം ലേൺ ചെയ്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. അതേപോലെ മെഷീനിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാറ്, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാറുകളൊക്കെ ഇതേപോലെ ലേണിംഗ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പം ഈ കണ്ണൂർ വരുമെങ്കിൽ സംശയം കേട്ടോ, കണ്ണൂരൊക്കെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ബേസ്ഡ് ഒരു മെഷീൻ ലേൺ ചെയ്ത ഒരു കാർ റൈഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ബട്ട് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഈസ് യൂസ്ഫുൾ. നമ്മളെ നാട്ടിൽ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? റോഡിൽ കൂടെ എല്ലാവരും പോകും, നമ്മളും പോകും, നായ്ക്കുട്ടികളും പോവും, പശുവും പോവും അല്ലേ, സൈക്കിളുകാരനും പോവും, അതിനിടയ്ക്ക് കോഴിക്കോട് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റിനും പോവും. റൈറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂളില്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊന്നും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബട്ട് ഭാവിയിൽ അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ടോപ്പിക് വരും. അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് അതിനകത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണ് ദിസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടെക്നിക്സ്. ഓക്കെ, നവനീത ഈസ് പ്രസന്റഡ് വെൽ. നവനീത ഒരു നല്ല പ്രസന്ററാണ്. നവനീത എപ്പോഴും ചിരിച്ചിട്ടാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, എനിക്കത് ആസ് എ എന്താണ് ടീച്ചർ ഞാനും എനിക്ക് എപ്പോഴും ചിരിയൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇഫ് യു സ്മൈൽ വെൻ യു ടോക്ക്. ഓക്കെ, യു വിൽ ഗെറ്റ് അട്രാക്ഷൻ ഫ്രം അതേഴ്സ് വെൻ യു സ്പീക്ക് വിത്ത് എ സ്മൈൽ. നവനീത പിന്നെ നവനീതയ്ക്ക് അറിയുന്ന അത് വെച്ചിട്ട് നവനീത പ്രസന്റഡ് വെൽ. എല്ലാവരും ഇതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. നവനീത പ്രസന്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് കണ്ടിട്ട് അയ്യോ ഇവളെന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഞാനൊക്കെ പേടിച്ചിരിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ വേണ്ട. യു ടേക്ക് യുവർ കംഫർട്ടബിൾ ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, അത്രയും ടെക്നിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മാത്സോ അതൊന്നും വലിയ സെമിനാറിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹൗ യു പ്രസന്റ് ദ കണ്ടന്റ് വിത്ത് യു, ഹൗ യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് അതേഴ്സ്, ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഹൗ ടു ഫേസ് വിത്ത് ഓഡിയൻസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രസന്റേഷൻ, ഈ സെമിനാർ പ്രസന്റേഷനും കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കടുകട്ടിയുള്ള വേറെ ആർക്കും മനസ്സിലാവാതെ പണ്ട് നമ്മളെ ചില കോളേജിലൊക്കെ പ്രൊഫസർമാരൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അതേപോലെയല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബട്ട് നവനീത ഡിഡ് എ വെരി ഗുഡ് ജോബ്. ഇത് നവനീതിന് എല്ലാവർക്കും മോഡലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ എന്താണ് ഇതേപോലെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ യൂസ് സം ടിപ്സ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ എന്താണ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റെഫർ സം അതർ മെറ്റീരിയൽസ് ഫൈൻ. എല്ലാവർക്കും ഒരേ നമുക്ക് നോക്കാതെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ന്യൂസ് റീഡിംഗ് പോലെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം യു ക്യാൻ ഹാവ് യുവർ ഓൺ അതർ സ്ലൈഡ് സ്ക്രീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ മെറ്റീരിയൽസ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ ദ പ്രസന്റേഷൻ ദാറ്റ് മേ ഹെൽപ്പ് യു ഓർ എയ്ഡ് യു ടു പ്രസന്റേഷൻ. അല്ലാതെ സ്ലൈഡിലുള്ളത് യു ഡോണ്ട് റീഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ചില ആൾക്കാർ പ്രസന്റേഷൻ സമയത്ത് സ്ലൈഡിൽ കുറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും, യു റീഡ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്ലൈഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ. ഓക്കെ, you just present as she did well. So I will take the attendance of today's Abhishek, present sir, Advait, present sir, Akhil, present sir. അഭിഷേക് രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ടായിരുന്നു. അയ്യോ, എന്താ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയതാ? എന്താണ് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം? അല്ല അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യത്തിന് പോയതാ.